Autonics TK4S temperature controller factory reset. Turn on power. In run mode, hold key similarly for 5 seconds. Init parameter no will be displayed on this screen. Press the key to change no to yes. Press the mode key begin factory reset. Reset to factory setting complete. ভিউয়ার্স টেম্পারেচার কন্ট্রোলারে যে ফুল কন্ট্রোলিং দেখতে চান, ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে একটি টেম্পারেচার কন্ট্রোলার নিয়ে ভিডিও আপলোড করা আছে, চাইলে ডিসক্রিপশনে লিংক আছে, গিয়ে দেখতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর video.